Hi guys, welcome to my YouTube channel, Daily Thoughts. Today we are going to learn art. Today we are going to know that with you and me, I'm also learning. So, how to add the table? So, by the way, we can use manual procedure, అలానే షార్ట్ కట్ మెథడ్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. సో, మాన్యువల్ ప్రొసీజర్ వచ్చేసరికి మనం ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి స్ట్రైట్ అవే టేబుల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకు నచ్చింది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. టేబుల్ ఎలా యాడ్ చేయాలనేది మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ అ షార్ట్ కట్ మేనర్ యూ కెన్ యూజ్ కంట్రోల్ ఏ ఫర్ సెలెక్ట్ చేసుకునే దానికి టోటల్ టాపిక్ ఇన్ ద ఎక్సెల్. మనం టేబుల్ అరేంజ్ చేసుకోవాలంటే ఆల్ట్ హెచ్బిఏ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసుకొని మొత్తానికి మనం టేబుల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా. సో థ్యాంక్ యూ.